नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। I welcome you all, my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, Shrimahans, Mahans, Tanedar, Kotari, visitors, viewers, sitting with us all over the world through Nithyananda TV, YouTube Live, Facebook Live, Enlighten App, Kailasa TV, Hinduism Now, Twitter and two-way video conferencing, having Nayana Diksha. I welcome all of you with my love and respects. I welcome all the Kayakalpa Yoga participants, Nithyananda Yogam participants, Indo University students, Nithyananda E-Gurukul students and everyone watching all over the world. Today, we are starting the celebrations of Nithyanandeshwara Brahmotsavam. With the grace of Ganesha, we pray to Paramashiva and all the gods and goddesses of Kailasa. Bless us all with auspicious Nithyanandeshwara Brahmotsavam. All the temples are offering Mandagapadi today. Our most beloved Swamiji, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva, to shower his choicest blessings upon all the Sarvajnapitas across the globe. On the occasion, we pray to His Divine Holiness Swamiji for his blessings for the Dvajarohanam to happen and for the whole of the Brahmotsavam. We offer our Dandavat Pranams at the feet of His Divine Holiness Swamiji and offer the Mandagapadi and invite His Divine Holiness Swamiji for the Nithyanandeshwara Brahmotsavam, which starts tomorrow, 1st December, Indian Standard Time, and we offer our pranams to Swamiji now. Om Nakarmana na prajaya dhane na tyage naike amritatvamana shuhu parenana kannihitam guhayam vibhrajade tatyatayo vishanti Vedanta Vijnana Sunishchitartha Sannyasa Yogadyataya Shuddha Sattvaha Te Brahma Loke Tu Parantakale Paramritat Parimuchyanti Sarve Dahram Vipapam Paramekam Puramatpasitavyam Yo Vedadau Swara Prokta
प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गमागमसारभूत द्राविड वेद श्रीचिह्न काहला सहस्रश्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्णपीठस्य त्रयोविंश गुरुमहासन्निधान आनो हिगुंसि जातवेदोकाश्वं पुनारं संसारसार. So nice to see the beautiful Brahmotsava beginning with the grace of Paramashiva, blessings of Mahaganapati, and all the Kshetra Devatas, Kula Devatas, all the gods and goddesses of Kailasa, blessings of Paramashiva and Parashakti be on all of us. And let the beautiful, blissful Nithyanandeshwara Brahmotsava begin and bring all the auspiciousness to Nithyananda and Nithyananda Sangha and blessings to the whole world. Blessings to all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis. Now starts the real celebration. I'm so happy that, especially to see the devotees after a long time. All over the world, all the temples, ashrams, adhinams are offering nevedyams. And Mandagapadi, blessings to all of them. Wow. Adi Kailasa is offering 108, Arunachala Sarvangyapedam 108, Kashi Sarvangyapedam 21, Los Angeles Sarvangyapedam 114, San Jose Sarvangyapedam 132, Kuala Lumpur Sarvangyapedam 155, Toronto 52, Hyderabad 21, Houston 31, Oklahoma 35, Singapore 30, Kulim 108, Saramban 108, Vijayaswamy 7. My blessings. I accepted all the offerings. Blessings to all the ashrams, temples, centers. Listen. Today, I'll talk about the biology of this Ishvara Shakti. Ishvara Shakti is not brutal force. It is intelligent force. The biology itself is a living energy. Understand? Because the biology is living energy,
the force born out of it is not brutal, it is intelligent energy. Please listen. If the force is generated not from a living mechanism, living organism, that force will be brutal. If a force is generated from a living organism, it will be absolutely for life. I'll tell you what works for life. I'll reveal the secret. Understand? Indian diaspora. Indians settled outside India is the largest number in the world. Largest number of immigrants are still from India all over the world. Even though in population China is larger than India, but diaspora, migrants, immigrants and migrants, people coming out of their country and settling all over the world, that number, still Indians are the largest. That's the first thing. Second, we are the richest ethnic minority all over the world. We are the richest ethnic minority. Not only in number, even the wealth. Why? This is a very important secret you need to understand. Why? Fundamentally, the sacred secrets of Hinduism is in our very bio-memory. Understand? Today, what I am going to share, if we can take it to the world, we can make the whole world life positive. I'll tell you the truth of what really works. What really works in life. Listen. Understand this one key. What you consciously visualize works. If you don't consciously visualize or declare, what you are always afraid of works. Listen. If you consciously don't decide or declare, what you are unconsciously always frightened about, what scares you, becomes reality. What scares you, frightens you, sends chill in your spine, that becomes reality if you don't consciously decide and declare. And the good news is, any of your conscious decision is too powerful than anything which scares you, frightens you, threatens you. Listen carefully. Even one conscious decision in you can clear away millions of unconscious fears, scariest things in your system. I am telling you,
The very lifestyle of Hindus is built on conscious decision about life, on conscious planning and conscious living. In Hindu tradition, there is no small god, big god. All gods are embodiment of consciousness. There is no higher, lower. There is only oneness. Any principle you start living, consciously start manifesting, you are successful. All Hindus have the habit of this Kula Devata, Kshetra Devata. Listen carefully. I am blasting multiple statements. I want all of you to watch this satsang 3-4 times, because these multiple statements I am making, each statement has a deeper meaning, and you need to connect and see each statement I am making. I claimed we are the richest ethnic community all over the world, and I am also declaring that I am revealing why, the sacred secret that we are successful. And the third statement I am making, for life, whether you decide about your relationships, your strategies for your business, your career, your strategies, policies, understandings about yourself, about everything in the life, how you calculate right, wrong, good, bad, what you perceive as a blessing, what you perceive as a curse, what you perceive as goal, what you perceive as a way, all this already infused with a lot of for life principles. I am requesting you to look in and add more and more for life principles. The trust level between you and the life is already high. I am asking you to raise it to the next level. Many times people complain me, oh, Swamiji doesn't trust me. Understand, if you feel the trust level between us is low, do something, work to raise the trust level. I have seen many people blackmailing me. Swamiji doesn't trust me. And if he doesn't trust me, I'll do whatever. It is used as a negotiation point, or a threatening point, or blackmailing point. Understand? If you feel there is no trust between us, you should do something to build the trust. Not that you will abuse the Guru. I'll tell you one small incident. In my family and friends circle, I had a nickname. I had a lot of names. And now, still now, media is giving new names.
In the name calling, there is no competition at all. I am the most named and name called guru. No doubt. One nickname was Usar Sami. I'll tell you how that name came. Once there was a session that my mother and grandmother were convincing me to continue my spiritual practice with Kuppammal and Raghupati Yogi. They both were sitting in one small wooden sofa, Kuppammal and Raghupati Yogi, and my mother and grandmother were sitting on the floor. Some herb Raghupati Yogi gave was too bitter. Bitter means it was almost like a whole intestine was feeling bitter. And I was supposed to take that for 3 days. Every day. It was one of the great process of Kayakalpa Yoga. And just for that process, I bow down to Raghupati Yogi and Kuppammal again and again. That layer they built in my intestine took care that whatever poisoning was done to my body did not get absorbed into my system. It just got kicked out. And whatever protection they built in my system, that protected me. And that was alchemy science of Swarupa Samadhi. Actually, this science only I am trying to reproduce on all the Kayakalpa Yogam participants. But they need a preparation. A lot of preparation is required. Mentally, physically, a lot of preparation is required. They are going through that. Let them go through that. And so, I was supposed to take that kashayam, herb, and then walk the whole Tiruvannamalai hill and first day I somehow managed it. Second day they both came to the house to give that kashayam to me and then take me further. Going around the Tiruvannamalai temple, my mother and grandmother are sitting and convincing me. And I was throwing little tantrum. And some logic talk, this, that was going on. Suddenly, I picked up few items which was there around me, like a tumbler and some toys and some items, and started throwing to show that I am resisting, I am protesting. And loud screaming, these, that, all the drama I was making and throwing. My mother and grandmother both of them were a little shaken because they never saw me throwing things and all. They really thought today it's over, they will not be able to convince me or push me. But Kuppammal and Raghupati Yogi also little looking very silent and thinking what to do. But Kuppammal started laughing. I could not understand why she is laughing, and because she was laughing, I could not control my laughter. I started laughing. The moment I started laughing, the whole thing settled down and I asked, all right, get the kashayam, I'll drink. Then I asked her, why did you laugh? When I was so angry and throwing tantrum, throwing all the things away. She made fun. Hey, நீ உசார் சாமிடா. பர அந்த பக்கம் போட்ட இந்த பக்கம் போட்ட பக்கத்திலே உட்கார்ந்துருந்தாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் எங்க மேல போட்டியா?
Understand, listen. Actually, they were more close to me. I was throwing this side and that side, but not on them. Nee usar samida, poda poda. Nee usar samida. Means, she was telling, I was throwing tantrum. This side I was throwing and that side I was throwing. Never on the direction in which they are sitting. And they are more closer to me. If I am really angry, I should be throwing on them. Not this side or that side. She laughed and said, Nee usar samida. Udra udra poda poda. Endrida endrida. And I simply got up and drank that kashayam they gave and started walking with them to go around the hill. That's it. Understand? Even in throwing tantrum, we know there is a limit. There is a level. And then politely, all right, let's do the next. I tell you, add more and more far life principles, knowledge and intelligence to you. I'll tell you what really works in life. What you contribute alone works. See, all strategies of Krishna was successful because he was contributor. He built the great nation. He made the whole Dwarka. It's not a joke to build a nation and a Narayani Sena. The first recorded power manifesting Sena is Narayani Sena. Of course, Ramasena had many power manifestors. Hanuman and Sugriva, many power manifestors Ramasena had. But there is no record. The whole Sena was able to manifest powers. Here, whole Sena was manifesting possibilities. But we don't, maybe they would have had powers. I'm talking from the based on available records. Now, I'm not disrespecting Ramasena in any way. Based on available records, Narayani Sena, Krishna Sena, is the largest whole Sena manifesting powers. It's not a joke to build a nation and power manifesting Sena. He always strategized for the disciples, devotees who came to him, who want to live around him. It was always for life. Understand? Even if he was strategizing for eliminating Bhishma or Drona or Karna, the whole vision was for life. It was absolutely for life. He tried his best to stop the war, bring balance, completion, nullify the collective negativity.
It was the minimum needed damage only he allowed. Otherwise, every inch of Krishna was life positive. I tell you, nothing can match life positivity. Pro-life force, Ishvara Shakti. I wanted to repeat and tell again, insist all my disciples, devotees, followers, bring absolute love, enriching, keep enriching as a strategy to handle all crisis, whether it is in the Sangha or it is in your personal life or your relationship between you and Guru. Bring only enriching, explanation, enriching, enriching, enriching. Bring extreme love. I tell you, so many reports people are sending to me. Oh, some religious leader made a statement against you, made a very abusive press meet, and their Facebook page, their organization Facebook page is abusing you, writing about you in singular and all. So many things they are bringing to me. I tell you, please understand. Bring deep love, enriching into every relationship. If you can do any help for me, go to that guru, that religious leader, whoever, with a plate full of fruits, flower, keep it at his feet, fall at his feet, explain our side story, present all the facts, enrich what we are doing, why we are attacked, educate yourself and educate them. Present all the facts, truths. They might have spoken against me because they are not completely informed about the whole thing. During this type of attacks, crisis, patience, love, enriching, life positivity, all these are needed in large quantity. Understand? Somebody even sent a message to me. Last time, when one religious leader made a wrong statement about us, some of the Sangha people filed a case on him. We should do that. No, listen, that was Paramahamsa Nithyananda's period. That's over. Now, Nithyananda Paramashivam's period. Understand? After the great pause, the responsibilities of Nithyananda Paramashivam is far more higher than the responsibilities of Paramahamsa Nithyananda. Please be informed. Responsibilities of Nithyananda Paramashivam
is far more higher than the responsibilities of Paramahamsa Nithyananda. So, because the responsibilities of Nithyananda Paramashivam is far more higher, strategies, reactions, response, everything has to be based on absolute love, non-violence, explanation, enriching, above all, principles of enlightenment. Understand? Responsibilities of Nithyananda Paramashivam is far more higher than the responsibilities of Paramahamsa Nithyananda. So I wanted to remind all my devotees, my disciples, followers, spend more and more time in explaining and enriching. No violence. Absolute non-violence. I am insisting. And I am not saying you should not be acting. No. I am not saying you should be withdrawing. No. I am not saying you should just cover yourself and sleep. No. I am saying be active lovingly. Somehow we always associate active and aggression as together. No. Active very lovingly, logically, explaining. Active in an enriching way, not in aggressive way, not in agitated way. Aggression is not being active. Understand? Active without aggression. Even if you have thrown tantrum, you threw this side and this side. Now it is time, settle down, be Usar Sami. Relax. Enough. You happily live your life. I will happily do my work. I am not the guy to take revenge. I am not interested in any war. I am more interested in enriching and enlightenment. Anybody wants to live their life, you happily live your life. Let me happily live my life. And I am very clear. Listen, this is the basic law of life. If somebody is threatening you, he is feeling threatened by you. That's all. That's the logic of life. If they don't feel threatened by you, they will not threaten you. So anybody threatening you, make them understand, I am not a threat to you. You carry on with your life. I am carrying on with my life. That's all. This is the statement I want to make to the whole world. Abhayam sarvabhudebhyo. I am not threat to any of you. And me or my Sangha will not be a threat to any of you. You all live your life happily. I will live my life happily. I will go on be enriching, enlightening people. You go on be doing your life, your job, you carry on. I am not threat to any one of you. My Sangha is not threat to any one of you. Abhayam sarvabhudebhyo.
understand, I am all interested in blessing, supporting. Understand, I'll be more happy in doing my job. Actually, last few days I am sitting and planning what else I can do to enrich the world, enrich people. From today, I'll start blessing the devotees on their birthdays, marriage anniversary. Birthdays, it's more a blessing. Marriage anniversary, more a support. I'll start doing all my spiritual work. இந்த நேரத்திலையும் உட்கார்ந்து நக்கல் பண்ணிட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்மளால தாண்டா முடியும். கல்கத்தாவில் கார் ஓட்டிட்டா உலகத்துல எங்க வேணா கார் ஓட்டலாம், அந்த மாதிரி டிராபிக்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தமிழ லாஜிக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை புரிய வச்சு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உலகத்துல எந்த லாஜிக்ல வேணா நீங்க மாஸ்டர் பண்ணி எந்த லாஜிக்காரன வேணா எந்த லாஜிக்காரங்களுக்கும் அதை புரிய வச்சு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட முடியும். அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான லாஜிக். எதை வேணா புரிஞ்சுப்பாங்க, எதை வேணா மாஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஒருத்தனை திட்டுறாங்களா புகழறாங்களான்னு தெரியாமலே பேசுவானுங்க. கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. தமிழ் நியூஸ் பேப்பருங்கள சின்ன சின்னதா ஓரமா கட்டங்கட்டி போடுவாங்க. டீ கடை பெஞ்சு, நையாண்டி நைனா அப்படின்னு இந்த கார்ட்டூனுங்க மாதிரி சின்ன சின்னதா. நான் அதெல்லாம் விடாம படிப்பேன். ஏன்னா நம்மளை என்னதான் கிண்டல் பண்ணாலும் ரசிச்சு நாமளே சிரிக்க முடியும். டேய் நம்மளே கிண்டல் பண்றாங்கடா அப்படின்றத மறந்துட்டு நாமளே ரசிச்சு சிரிக்க முடியும். அப்படியே எழுதி வைப்பானுங்க. அது எப்படித்தான் எழுதுவாங்கன்னே தெரியாது. யார கிண்டல் அடிக்கிறாங்களோ அவங்களே ரசிச்சு அதை சிரிச்சு படிக்க முடியும். ஃபேஸ்புக்லயும் அப்படித்தான். இந்த மாதிரி எல்லா போஸ்ட்டுங்க. நானே ஃபேஸ்புக் பார்க்கறத நிறுத்திட்டேன். இவங்களா செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வந்து காமிட்டாங்கன்னா பார்க்குறேன் சிலதெல்லாம். சரி நானே ரசிச்சேன்னு சொல்லிவிட்டேன்னா அந்த எழுதுனவன் ரொம்ப என்கரேஜ் ஆகிட்டு திரும்ப எழுத ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. அதனால சொல்லாம விட்டுறேன். ஏன்னா தொண்டை வரைக்கும் நிற்குது. ஐயோ எதை ரசிச்சேன்னு சொல்லாமலும் இருக்க முடியல, சொல்லவும் முடியல. ஏன்னா என்னை அவதூறா எழுதியிருக்காங்க. எழுதின விதம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதாவது வதந்தியை கூட என்ன ருசியோடு எழுதுகிறார்கள். அப்பா, ஒருவேளை அதனால தான் முருகப்பெருமான் சொல்றாரு, தமிழால் வைதாலும் அவர்களுக்கு ஆசி உரைப்பேன்னு சொல்றாரு. ஒருவேளை அதனால தான் சொன்னாரோன்னு தெரியல. தமிழால் வைதார்க்கும் அருள் செய்வேன். அது தமிழோட அழகா இல்ல இவங்க லாஜிக்கோட அழகா என்னையத்தான் அவதூறு பண்றாங்கன்னு நல்லா தெரியுது. ஆனா அதை படிச்சா நமக்கே ருசியா இருக்கு. அவ்வளவு லாஜிக்கா பிரசன்ட் பண்ணி இருக்காருங்க. சரி யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன். இப்போதைக்கு விட்டுறலாம் இதோட. அப்புறமா எல்லாம் அடங்கின பிறகு எப்போவாது இதை பத்தி 1-2 தமிழ் சத்சங்கம் வச்சு அந்த தமிழ் சத்சங்கத்துல சொல்லி விட்டுறேன். யாரோ ஒருத்தர் எழுதி இருந்தாங்க ஒண்ணு மட்டும், நெருப்பாத்துல நீந்தி ஜெயிச்சவர்ரா நித்தி அப்படின்னு. நெருப்பு ஆறா பொங்கி அது மலையா நின்னது தான் அண்ணாமலை.
நெருப்பாத்துல நீந்தனவர் இல்லையா, நெருப்பு ஆறே இவரு தான் ஐயா. இன்னொருத்தன், நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, எது எது மேலேயோ சந்தேகத்தை கிரியேட் பண்ணானுங்க. முதல்ல ஒரு மனுஷனா இல்லையான்னு சந்தேகம் கிரியேட் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது கடவுளா இல்லையான்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. மூணாவது ஞானியா இல்லையான்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. நாலாவது அவதார புருஷனா இல்லையான்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு அதுல வேற கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இந்துவே இல்லையான்னு வேற கிரியேட் பண்ணாங்க. என்னென்னவெல்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருக்காரா இல்லையான்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. இந்தியாவில் இருக்காரா இல்லையான்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. என்னென்னவெல்லாம் சந்தேகம் கிரியேட் பண்ணாங்க. கடைசியா ஒருத்தன் எழுதுனா, எனக்கு அதை படிச்ச உடனே எனக்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு. கொஞ்சம் நானே ஆடித்தான் போயிட்டேன். என்ன கிரியேட் பண்ணிட்டானுங்க. நான் கடைசியில, டேய் நித்யானந்தர் போட்டாவ பாடுறா, இப்போ தினம் யூடியூப் வீடியோல சத்சங்கம் கொடுக்கறது நித்யானந்தாவே இல்லடான்ட்டானுங்க. அச்சோ, டேய் டேய் டேய், அது நித்யானந்தாவே இல்லடான்ட்டாங்க. ஆள பாடுறா, நடை உடை பாவனை எல்லாம் பாடுறா, இது சைஸ் பாடுறா, இருந்த சைஸ் இருக்கிற சைஸ், பழைய போட்டோ இந்த போட்டோ, மூஞ்சி தாடி சடை, இது சாத்தியமே இல்லடா. இது எப்படா அந்த வயசுல இருந்தவர் இந்த வயசுக்கு இப்ப வந்திருக்க முடியும்? இது நித்யானந்தாவே இல்லடான்ட்டானுங்க. அடப்பாவிகளா, எனக்கே கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துருச்சு. ஐயோ, இது ஒருவேளை பாடி டபுளா? ஏண்டா இப்படி எனக்கே சந்தேகம் வர அளவுக்காடா கிரியேட் பண்ணி விடுவீங்க? நான் என்னடா பண்றது இப்போ? இத வெளியில சொல்லாமலும் இருக்க முடியல, சொல்லவும் முடியல. இத படிச்சதுல இருந்து என் தொண்டையிலேயே அடைச்சிட்டு இருக்கு. ஏண்டா கடவுளா மனுஷனான்னு டவுட் கிரியேட் பண்ணீங்க. அப்புறம் அவதார புருஷனா இல்லையான்னு டவுட் கிரியேட் பண்ணீங்க. ஞானியா இல்லையான்னு டவுட்டை கிரியேட் பண்ணீங்க. ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு டவுட்டை கிரியேட் பண்ணீங்க. தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்காரா இல்லையான்னு டவுட்டை கிரியேட் பண்ணீங்க. இந்தியாவில் இருக்காரா இல்லையான்னு டவுட்டை கிரியேட் பண்ணீங்க. ஒருத்தன் எழுதுறான், பாரு வீரப்ப எந்த காட்டுல இருந்தாலும் சரி பண்ணாரியம்ம தீமிதிக்கு கரெக்டா வந்துருவான், மிஸ் பண்ணவே மாட்டான். அதே மாதிரி நித்யானந்தர் எங்க வேணா இருக்கதா நீ சொல்லிக்கோ, திருவண்ணாமலை தீபத்துக்கு இங்க வந்துடுறாரு பாரு, ஓரமா ரோட்டோரமா நின்று அண்ணாமலையார் கும்பிட்டு போவாம விட மாட்டாரு. நீ ரோடெல்லாம் தேடிக்கிட்டே இரு, திருவண்ணாமலை தீபத்துக்கு வராம போக மாட்டாருன்றாங்க. ஐயோ, என்னடா பண்றது நானு? எப்படியாவது தீபத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன், இப்போ அதுலயும் எதையாவது பண்ண பாக்குறானுங்க. இப்ப நான் வரப்போறேன்னு சொல்லல, வரப்போறது இல்லைன்னு சொல்லல, அதெல்லாம் நான் சொல்ல போறது இல்ல. ஆனா என்னவெல்லாம் எழுதுறானுங்க. இது எல்லாம் கூட பரவாயில்ல, பஞ்சு இதுதான். அந்த பஞ்சுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் எப்படா ப்ரூஃப் பண்றது? ஏன்னா இந்துவா இல்லையான்னு சொன்ன உடனே திருவண்ணாமலை சொல்லி ஐயா 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 இந்த அந்த பர்த் சர்டிபிகேட் சாதி சர்டிபிகேட் எல்லாம் இருக்குமே அதெல்லாம் எடுக்க சொல்லுங்க யான்னு சொல்லி அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் எடுத்துட்டு காட்டலாம். நீதானா இல்லையான்னு கேட்டா நான் எங்கய்யா போவேன் எவிடன்ஸுக்கு? நான் எங்கய்யா போவேன் எவிடன்ஸுக்கு? அத பாரு, நடை உட்டை பாவனை தாடி சடை உடம்பு அமைப்பு
இது எல்லாத்தையும் பாரு. பேசுறது, யூடியூப்ல பேசுறது, தினம் சத் சங்கத்துல பேசுறது நித்யானந்தாவே இல்ல அப்படின்ட்டாங்க. அது யோ 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 அது உன்ன தாயா இன்னும் என் பக்தங்க நம்பிட்டு இருக்காங்க. இது நான் சிரிக்கிறதா, சிரிக்காம போறதா, டவுட்ட கிரியேட் பண்ண. நம்ம ஆளுங்க மாதிரி முடியாதப்பா. நீ என்ன வேணா சொல்லு, நம்ம ஆளுங்க உங்ககிட்ட இல்லையா, எங்கிட்ட எனக்கே டவுட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு என் மேல டவுட் கிரியேட் பண்ணா பரவாயில்ல, எனக்கே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஏய், நாம நித்யானந்தர் தானா? எம்மா, ஜாதியில டவுட் கிரியேட் பண்ணாங்க, பிறந்த நாள்ல டவுட் கிரியேட் பண்ணாங்க, பிறப்புல டவுட் கிரியேட் பண்ணாங்க, ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு டவுட் கிரியேட் பண்ணாங்க, எதையோ கிரியேட் பண்ணி கடைசியில நித்யானந்தர் இவர் தானான டவுட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. நான் என்னையா பண்றது? இது சிரிக்கிறதா, சிரிக்காம விடுறதா? இது மொத்தத்தையும் இப்ப நான் இங்கிலீஷ்ல வேற டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணுமா? ஆல் ரைட், ஆல் த டிவோட்டீஸ். Now what I said, I really cannot translate. I only will tell one line. Somebody in the Facebook created the doubt that whether the person who is talking every day in the morning satsang is Nithyananda or not. Ayyo. See the size, shape, and he has done a lot of research. He has put all my old photographs and he has his own theories. Some theory developed that a person can never reverse the age, can become young like this. Even if he loses weight, he cannot become young like this. He looks so young. அது காயகல்பமடா, நான் என்னடா பண்றது? And he looks so young. The body language, jata, beard, everything, he has his own theories. And with all this, he is creating a very strong doubt whether the person who comes every day for morning satsang is Nithyananda or not. நான் எங்க போவேன்? நான் என்ன பண்ணுவேன்? All right. He's creating a lot more doubts. All those doubts is too easy to handle. All those doubts are not like a very supported by the logic. But this one doubt, even I got little shaken. என்னடா இது? அடிமடியில கை வைக்கிறானுங்களே. Anyhow, அப்பா. Let me come back to the subject. Understand, Krishna
is always successful because he is for life. Absolutely for life. Make yourself more and more life positive for life. The whole vision of your life matters, not small actions. Vision should be for life. If a child is about to drink the poison without knowing it is poison, a mother may not be very polite in stopping the child. If she cares for the child, she will jump and become ferocious and snatch that poison and save the child. The action may be ferocious, but the vision is life positive. She cares for the child. Same way, sometimes your actions, I'm not saying always need to be ferocious, but the first priority should be for life. Your vision and life should be for life, positive. Absolute life positive. Saguni may look very sweet. He was very sweet to Kauravas. But his vision was not for the life of Kauravas. He was destroying Kauravas. He was looking very sweet, behaving very sweet. Does not mean he's a good guy. Understand? Our priority should be for life. Vision. Life positive. Saguni can never win. Traitors can never win. They are fundamentally life negative people. They can never win. Be life positive. Go on, be contributing. I tell you, listen to this truth very deeply. Person who is addicted to pornography, the biggest problem is he believes whole world is having lot of sex and enjoyment, only he is deprived. He is undersexed. Whole world is having too much sex and he is undersexed. That is where the whole problem starts for him. Same way, the information, if you surround yourself with so much of negative, abusive informations, you will feel whole world is hating Swamiji, whole world is hating Sangha, which is not true. Listen. Stop surrounding yourself by the abusers, abusive comments, negativity. Delete, block everything. All negativity, delete it, block it. Don't even waste time in reading it. Don't even waste time in reading it. That creates unnecessary confusion, fears in you. Will Swamiji be able to handle all these? Will Sangha be able to handle all these? Arey! Don't worry at all.
We have seen enough. We withstood enough. நித்திடா பிராண்டே தாங்கிறது தான். என்ன வேணாலும் ஸ்டடியா நிப்பாரு. அவரு பிராண்டே என்ன வேணாலும் தாங்கிட்டு நிப்பாரு. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. All of you understand. Paramashiva's grace, Mahakala Bhairava is protecting me and the Sangha. Don't worry at all. Be extremely life positive. Share more and more and more life positive things. That's all. One of the greatest quality enlightenment brings in you is, I never feel good or bad about myself based on how others look at me, how others perceive me. You see, if so many people look at me as a great being, I feel great. And when they not that great, when they feel or when they look at me as not that great or lower than what they thought, it's not that immediately my feeling about me comes down. Understand, I don't have a feeling about me. I only have a clear reality about me. I am Paramashiva. That's all. That's a conscious reality. That's all. I will take responsibility for my reality and I will go on be manifesting it by contributing to the world. That's it. There is nothing else. Understand? I want the Sangha to radiate extreme positivity, absolute love and care. I tell you, this is the strategies of Nithyananda Paramashivam. Now we have larger responsibilities, lot more things need to be done, lot more love, lot more care, lot more explanation, lot more enriching. Not because we are weak, but because we are very clear with our goal and goal of life. Understand? We are not interested in war, fight, not because we are weak, but we are very clear about our goals. Listen to this very clearly. We are not weak. We are clear about the goal of our life. The vision and goal of our life is life positive. Actually, the power, energy, force I am radiating is born from
living biology, Paramashiva, Parashakti. It is intelligence. It is not dead force. It is intelligence. Understand? Even when you throw tantrum, be life positive, intelligent. See, when I was throwing tantrum at my guru also, there were many things, like 2-3 toys were there, and there was a cup of coffee. See, after taking this herb, which is very bitter, they kept a coffee for me. You take this herb and then drink coffee. That dabra set in the villages, they will keep in a cup, and then the tumbler will be kept upside down. So if you remove the tumbler, that coffee will be filled with the dabra set, and that's the way they will keep the coffee. And one lota of water. Lota in the villages, village houses, they will use the lota. In some upper middle class houses, they will use silver lota. Some houses even aluminium. 2-3 things were there. I was throwing many things, but I never touched the real herb which I am supposed to drink. And I was throwing at the direction this side and that side, not the side where my guru is directly sitting. Gurus are sitting. I was throwing even my hand and leg, only this side and that side, this side and this side, not the side where my gurus are sitting. And seeing that, only Kupamal started laughing. And when she started laughing, I could not control, so I also started laughing. Then she got up from her seat and just did not slap, like a patting. Nee ussar samida dey. Nee ussar samida. Kudrada. Summa ஆட்டங்காடுறத விட்டு குடுறா. Then they will take me for the walk, going around the hill. Hill is actually, the whole Girivalam path is like a 5-part. When you start walking from Tiruvannamalai up to the Seshadri Swamigal Jiva Samadhi, the hill will look as a one Orumugam. Then from Seshadri Swamigal Samadhi, you will start seeing 2. After some time, there is one more Jiva Samadhi. From there, hill will look as a 3. Then, from the Jiva Samadhi of Srinivasa Swamigal, Gautamashram Srinivasa Swamigal, Ramesh, the family guru, from his Samadhi, hill will look 4. Then, from there till the Panchamukam, from Panchamukam, Panchamukha Siddhar Samadhi, Isaki Swamigal Samadhi now. From there, it will look 5. Then slowly it will become 1 by the time you come back to inside the Tiruvannamalai village. You can see this even now when you go around. It will start as a 1 hill. Then after that it will look 2. Then after that it will look 3. Then after that it will look 4. Then after that it will look 5. Then it will again settle down to 1. You can see the Google photos are photos taken in the streets. So every time the hill changes the face, I'll get a coffee. That stop. So 5 coffee. And then they'll bring me back.
understand, after this great pause, downloading the larger life sciences, Paramashiva Jnana and Paramashiva Vijnana, I am giving you the life strategies. Infuse more and more life into you. I tell you, whether planning about your career, planning about your profession, planning about your future, planning about your spouse, planning about your love life, plans about your sexual life, plans about your economical life, plans about your health, all field. Your strategies, policies should be for life. Do business which is directly for life, not against life. Do everything for life. Business, strategy, career opportunities, all the fields which I said and which I have not said, go for life, pro-life. Don't go for anti-life. However intelligent Shaguni may look, Drohis can never win. Understand? Drohis can never win. Actually, I'll describe the exact scene. When I was throwing tantrum and throwing things away this side and that side, I actually peeped in and looked. The Kashayam tumbler, I did not touch. There were 3-4 tumblers. Only the coffee cup tumbler, I took it and threw. But the Kashayam tumbler, I did not touch. When I put my head up and peeped in before taking and throwing. That is when Kuppamal started laughing. She understood. See, if somebody is throwing tantrum, they should throw everything. And I was selecting which one to pick up and throw which side. Then Kuppamal said, hey, nee usar samida. Endri, kudi, va polam, va. Kudra. Understand? Bring life into everything. That's all is the essence, I can say. Be life positive. Absolutely. All your intelligence should be for life positive. I want to tell you, many of these conspirators and traitors, many gangs, groups behind, connected, attached, all these gangs, I tell you, many of them tried to force me. Swamiji, we should not give anything free. Let's make everything corporate, copyrighted, clear, systematic. We will run the organization. Let's make everything paid.
Nothing should be free. I tell you, many different gangs and groups, and they were trying to package me and sell me under their control. I made it very clear to them that time itself, and even now I am making it very clear. Whatever Paramashiva says should be given freely in Agama, I'll give free. Paramashiva says food is free, I'll give food free. He says the spiritual education should be given free, I'll give spiritual education free. Whatever he says should be free, I'll be doing only free. All my economic policies will be as per Paramashiva's words in Agama. That's all. I will not evolve any new strategy or new policies for economy of the Sangha. I want to tell all of you, anyone who wants to follow my advice, my spiritual guidance, take this as a policy. Whatever Paramashiva says should be given free, should be given free. Where Paramashiva says how we should raise money that way, that's all. Anyhow, I am not part of any organization. But anybody wants to listen to me, my advice. This is the spiritual instruction. Paramashiva says you can accept Godana. Accept Godana. Paramashiva says you can accept Tulabharam. You can accept Tulabharam. Paramashiva says you can accept Maheshwara Puja. Accept Maheshwara Puja. Whatever Paramashiva gives us a guidance in Agamas, let's follow that. Whether economical policies or strategies, let everything be life positive as guided by Paramashiva in Agamas. We should have discussions only about whether this is agamically compliant, whether this is Vedagamic compliant. Bhaktika is requesting that I should translate the word Ushar. I think that word cannot be translated at all. Usar Samida. That word cannot be translated at all. I don't know whether you will translate as careful person or intelligent person, brilliant. I don't know. Smart person. All these are too small words. It's a very casual, colloquial, intimate Tamil word. Understand Usar as a Usar, that's all. Very alert person. Person alert. I should say the Kuppammal used in such a way that I will not be diverted by any of my emotions or ups and downs. I'll be very stable and very alert, aware. Will not be diverted by any of my, even my own ups and downs. That's what she meant. That's the way she used at that moment.
Many people are trying to package me and sell me. They'll always tell, oh, you should not be involved in any of the organization, any of this matter. You move, Swamiji, we will take care of everything. You do only spiritual work. I want all over the world. Anyone wants to follow my spiritual guidance, take this as a message. Be life positive, and all Sangha should follow the guidance of Vedas and Agamas in all your strategies and policies. Like a Vedagamic compliance. For example, Veda Agama, what it says about Brahmacharya. Follow that. What it says about accepting donations or funds. Follow that. What it says about what should be given free and what should be exchanged for what you can charge. Follow that. That's all. Of course, you should consult your local country's laws, whether you are allowed to follow Hinduism and Veda Agamic principles as per your local law, the law of your country. That you should consult with the lawyers and all those things you have to do. But basically, be life positive. Have more and more Vedagamic compliance. That's all. Compliance. More temples, Mauritius Temple, Utrecht, Netherlands Center, London Paduka Mandir. All of them are offering the Mandagapadi. Blessings to all of them.
Last few days, the YouTube, Facebook, all subscribers have increased and continuing to increase 300 times more. Viewership has increased 700 times. Satsang viewership. The essence of today's satsang is be life positive. Throw this side and that side, but not on the Guru's side. Be usar. Be always life positive. You can throw this side and that side, but not on the Guru's side. Be usar. Bring more and more life positivity, joy, bliss. Don't ever use strong words on any celebrities, whether celebrities from the media field or celebrities from politics or any religious leaders, gurus. Don't use any strong words against any of them. More and more explanation. Only do more and more enriching, because they may be misinformed. See, because they are misinformed and they made a statement against us. If you make a strong statement against them, you make them permanent enemies. Do not convert the temporary mood swings into permanent enemies. No. Enrich, explain. Have a deep reverence and respect for all the sampradayas, traditions of Hinduism. Understand? For example, some Hindu gurus, Hindu leaders are attacking me. If you guys go and attack them, and if you guys go and use negative words against them or do anything, it is a collective failure, which is not what I really want. Understand, it is finally collective failure of Hinduism. No. That is what anti-Hindu forces wants. They want us to fight among us and collapse. Waste our energies in fighting amongst us. So have patience. Try to enrich them, explain to them. Surely everyone will understand. Give a little time. People will understand. We are responsible for whole Hinduism. So we can't afford to fight amongst us, waste our energies fighting amongst us. Have a long vision. Understand? Have a long vision and understand the long vision. We have too many things to do. We have a great future. Paramashiva's grace is with us and Kalabhairava is protecting us. So understand.
I'll reveal some more things about the biology of this Ishvara Shakti. Listen. Compassion you can all practically see. Just for a few days, try to bring compassion as the context for all your action. Whether you are taking care of your pet animal or your family people or friends, relatives, even in your office. Infuse compassion as the context for all your action. And just see how your whole biology changes. Your tiredness will drastically reduce. Feeling bored will drastically reduce. The anxiety will come down heavily. See, morning when I remember Sri Chidambarananda's pets will be waiting to see me. Maitreyi's daughter will be waiting to see me. And Sri Pranavananda's dog will be waiting to see me. Ishapriya's kids will be waiting to see me. All this, the moment I remember, I feel so much of compassion. The compassion oozes out. I'll just get up from the bed, go and take bath and put all my vibhuti, kumkum, do all my puja, come and sit here. It gives so much of joy. Actually, all the pet animals of all our satsang centers and two-way centers and our ashrams and temples, all the pets are blessed. They are all siddhas actually. They come and settle down with you guys just to attend the satsang and be connected to me and get enlightened. All the pets. Don't think it's an accident that they are there with you. It's a conscious decision. Just like a kids. If you put your child in the Gurukul, be very clear. Your child is Yoga Prashnan. He chose you so that you will keep him in the Gurukul to grow. Same way the pets, they choose you to be connected to me and attend the satsangs. Compassion is such an exuberant, powerful energy. Let's start the meditation. The powerful cognition for today: connect with Paramashiva, with Mahavagya, connect with the Kailasa space. I'll open the power of compassion and Ishvara Shakti in all of us. Let's meditate. Chant the Mahavagya and sit straight.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Para
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Om Nithyananda Paramashivoham. Relax. I bless you all to radiate the state space powers of Paramashiva. From today I may start the Tamil live satsang also every day. You can spread the news to everyone. I'll come and start speaking Tamil live satsang also on Adi Shaivam and Shaivite traditions and Paramashiva Jnana and Vijnana ultimately. தமிழ்ல பேச போறனே. சரி, சரஸ்வதி நல்லதுதான் பண்ணுவா. இங்கிலீஷ்லன்னா அது பரமசிவ ஞானமும் பரமசிவ விஞ்ஞானமும் இந்த கைலாசா ஃப்ரீக்குவன்சியிலிருந்து சான்ஸ்கிரிட்டுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் ஆகி சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல மேப் ஆகி நான் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள கரெக்டா எடிட் பண்ணிட முடியுது. ஒரு சோஷியலி பொலைட்
கரெக்டா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி சொல்லிட முடியுது. தமிழ்ல அப்படியே காட்டாத்து வெள்ளம் மாதிரி கைலாசத்துல இருந்து திபு 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 திபுன்னு நேரா வர்ற கங்கை மாதிரி அது என்ன பண்ணுது, யார சொல்லுது, என்ன சொல்லுது, எதுவும் நான் முடிச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெளியில வந்துருது. அதனாலேயே தான் தமிழ்ல பேசுறது கொஞ்சம் பொறுமையாவே பார்த்து பார்த்து இப்ப பண்ணணுமா அப்புறமா பண்ணிக்கலாமான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த குரு பயிற்சி எல்லாம் நல்லபடியா நடந்து, சனி பயிற்சி நல்லபடியா நடந்து, எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கு. அதனால தமிழ்ல பேசலாம் தான் ஒரு முடிவுல இருக்கேன். தமிழ்ல பேசணும்னா கரகத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு பேச வேண்டியதா இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல எடிட் பண்ணிட முடியுது. அது கைலாசத்துல இருந்து, அந்த கைலாச ஃப்ரீக்வன்சில இருந்து அந்த நாலேஜ், ஞானம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ஸ்கிருதத்துல டிரான்ஸ்லேட் ஆகும், அது மேப் ஆகும். சம்ஸ்கிருதத்துல இருந்து இங்கிலீஷ்ல மேப் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் என் வாயில இருந்து வார்த்தையா வெளியில வரும். அது அந்த டைமுக்குள்ள நம்மளால அழகா அதை எடிட் பண்ணி சோசியலி பொலைட்டா மாத்திர முடியுது. தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனே கிடையாது. டைரக்டா கைலாசத்துல இருந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே தமிழுக்குள்ள. ஏன்னா தமிழ் நேரடியா பெருமான் மொழி, இறையனார் செய்த மொழி, இறையனார் அளித்த தமிழ். நான் பேசுறது இந்த லூசு பசங்க பேசுற தமிழ் இல்ல, அது இறையனார் தந்த தமிழ். செம்மொழி, செய்தவன் மொழி, அந்த தமிழ்ங்கிறதுனால அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அப்படியே ஊத்திருது. அந்த எடிட் பண்றதுக்கு, சோசியலி பொலைட்டா மாத்துறதுக்கு குறுக்கால டைம் இல்ல. அதனாலதான் அது திருவண்ணாமலை குசும்பும் சேர்ந்து தமிழ் அப்படியே ஜில் 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 ஊத்திருது. ஊத்தின அப்புறம் தான் தெரியுது என்னடா சொல்லி வச்சிருக்கோன்னு. இத அவன் எதேதோ அதை அர்த்தம் பண்ணிட்டு எதையாவது சொல்றானுங்க, வம்பு பண்றானுங்க. அதனாலதான் பொறுமையா இருந்தேன். இந்த ஃபில்டரு, வைரஸ், இந்த இதெல்லாம் என்னென்னவோ போடுறாங்கல்ல, வைரஸ்ல அது பேர் என்ன, ஃபில்டர்ன்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நானும் ஒரு ஃபில்டர் போட்டு விட்டேன். ஆதி சைவமும் பரமசிவ ஞானமும் பத்தி மட்டும் பேசு, சொசைட்டி பத்தி ஒன்னும் பேசாத அப்படின்னு ஒரு ஃபில்டர் போட்டு விட்டேன். இந்த ஃபில்டர்லாம் ஃபிட் பண்ணி பார்த்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதனாலதான் இன்னையில இருந்து தமிழ் சத் சங்கம் வெறும் பரமசிவ ஞானம் மட்டும்தான். பரமசிவ ஞானமும் பரமசிவ விஞ்ஞானமும். ஏன்னா ஆல்கமி, இந்த ரசவாதம், ஆல்கமி, வள்ளலார் அருளிய பெரிய விஞ்ஞானமான ஸ்வரூப சமாதி, இந்த அறிவியல் எல்லாம் என்னால தமிழ்ல தான் சொல்ல முடியும். அப்புறமா இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் தமிழ்ல தான் கட 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 கடன்னு சொல்ல முடியும். பாதக மலம் தீர்க்க பாத கமலம் பற்று, இதை டிரான்ஸ்லேட்டே பண்ண முடியாது. பாதக மலம் தீர்க்க பாத கமலம் பற்று. தமிழ்ல சாமி விளையாடிட்டே போயிட்டே இருப்பேன், வார்த்தைங்களை அடிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பேன். அதுல தான் உயர்ந்த ஞானத்திற்கு உயர்ந்த மொழி வேண்டும். உயர்ந்த அந்த மொழியே வேற ஹையர் மெட்டலா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை சொல்ல முடியும். தமிழ் மொழியே ஹையர் மெட்டல், ஒரு வேற ஒரு மெட்டல் அந்த மொழியே. அதுலதான் இந்த ரசவாதத்தை எல்லாம் சொல்ல முடியும். சொல்லி வச்சிடுறேன், பின்னாடி யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டும், பின்னாடி யாராவது. உலகத்துக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போற வேலையெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டோம். நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி வச்சிடுறேன். டவுன்லோட் பண்ணி சொல்றதெல்லாம் சொல்லி வச்சிடுறேன்.
நிறைய இருக்கு தமிழ்ல சொல்றதுக்கு. என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தது எல்லாமே தமிழ் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்னுடைய குருமார்கள்ல ஒரு 3-4 பேருக்கு தான் ஆங்கிலம் தெரியும். ராம் சூரத்குமாருக்கு தான் சரளமா ஆங்கிலம் பேச தெரியும். மற்றவங்க எல்லாரும் 1-2 பேருக்கு ஆங்கிலம் தெரியும். அண்ணாமலை சுவாமிகளுக்கு ஆங்கிலம் தெரியும். ஆனா எனக்கு டீச் பண்ணது, நான் எங்கிட்ட பேசுனதெல்லாம் தமிழ்ல மட்டும் தான் பேசியிருக்காங்க. ரகுபதி யோகிக்கு ஆங்கிலம் தெரியும். ஆனா எனக்கு டீச் பண்ணது எல்லாமே தமிழ்ல தான் டீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னுடைய குருமார்கள் எல்லாம் எனக்கு டீச் பண்ணது தமிழ்ல தான் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒரிஜினல் வேர்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரைப் பண்றது தமிழ்ல டீட்டெயிலா சொல்றது மாதிரி இங்கிலீஷ்ல நான் அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். தமிழ்லன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த என்ன வெயிங் மெஷின்ல ரகுபதி யோகி உட்கார வச்சுட்டு இந்த பிராணாயாமம் பண்ண வைக்கிறது, 3 மணி நேரம் ஆன உடனே முட்டிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவர் ரகுபதி யோகி, ஏய் சூத்திரத்தை முடிச்சுட்டு போடா. சூத்திரம்னா அதாவது அந்த நூல், அந்த உள்ள இன்ஹேல் பண்ணும் போதும் எக்ஸேல் பண்ணும் போதும் எத்தனை இன்ச் நூல் போகணும் அந்த சுவாசம்னு இருக்கு. சோ அதுக்கு பேர் அந்த சூத்திரம்னு பேரு. சூத்திரத்தை முடிச்சுட்டு போடா. எனக்கு ஒண்ணும் முடியல. வேட்டியை புடிச்சுக்கிட்டு கையில வச்சுக்கிட்டு, ஏய் தாத்தா சூத்திரமாவது சாத்திரமாவது, எனக்கு மூத்திரம் முட்டிட்டு வருதியா, முடியா என்ன? நான் என்ன பேசணும் அவங்க கிட்ட, அவங்க என்ன என்கிட்ட பேசுனாங்களோ அதை டிரான்ஸ்லேட்டே பண்ண முடியாது. சூத்திரமாவது சாத்திரமாவது, எனக்கு மூத்திரம் வருதியா, என்னை உடியா. இதை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்றது? டிரான்ஸ்லேட்டே பண்ண முடியாது. அதாவது நடந்ததை அப்படியே நான் சொல்லி எங்கேயாவது ரெக்கார்ட் ஆயிரணும். அட்லீஸ்ட் காலங்காலமா அடுத்து வர ஜெனரேஷன்லாம் பார்த்து ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதாவது எவ்வளவு இன்டிமேட்டா இனிமையா நான் என்னுடைய குருமார்களோடு வாழ்ந்தேன்றதுக்கான டாக்குமெண்டா இருந்துடணும். தாத்தா சூத்திரமாவது சாத்திரமாவது, எனக்கு மூத்திரம் வருது, உடு தாத்தா. இது டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ண முடியாது. அவரா எதை பத்தியும் கவலைப்படாம அந்த தூண்ல சாஞ்சிக்கிட்டு ஒரு சின்ன அந்த வேப்பங்குச்சி, வேப்ப ஈர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வேப்ப ஈர்க்க வச்சு பல்ல குத்திக்கிட்டு, ஏய் சொன்னதை செய்டா. தாத்தா நீ சொல்றத நான் செய்வேன், மூத்திரம் எங்க செய்யும், முட்டிட்டு வருது. ஆனா அவர் பதிலே பேசாம இன்னொரு சைடு குத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கையை எடுத்தன்னா மூத்திரம் வந்துரும் போல இருக்கு. ஆனா கையை எடுத்தா தான் பிராணாயாமம் பண்ண முடியும். 2 கையிலையும் அந்த பிராணாயாமத்தை பண்ணி ஆகணும். பிராணாயாமத்தை பண்றதா மூத்திரத்தை அடக்கிறதா போகவும் முடியாது. ஏன்னா கோவில் அங்க முருகன் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கேன், கிருத்திகை மண்டபம் முருகன் சன்னிதியில உட்காந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு அந்த தெய்வங்கள் மேல ரொம்ப ஆழமான பக்தி, நானே நம்புவேன். அங்க வந்து திருமேனியில் பெருமான் இருக்கிறார்னு நானே நம்புறேன். சும்மா மத்தவங்களுக்கு சொல்றதெல்லாம் இல்ல, எனக்கே அது மேலாம் நம்பிக்கை உண்டு, நானே அதெல்லாம் நம்புறவன். இந்த அர்ச்சாவதாரங்களின் மீது நம்பிக்கை எனக்கே உண்டு. அதனால பெருமான் இருக்கிறாரு, இங்க எப்படா மூத்திரம் போறது? அப்புறமா சொன்னார் எனக்கு, டேய் அந்த இயற்கை உபாதைகள் அதனுடைய உச்சம் தும்மல்,
இருமல், அந்த வாயு போறது, யூரின் போறது, அதாவது இந்த மூத்திரம், மலம், ஜலம், இது எல்லாத்தையும் கட்டுறது ஒரு விதமான பந்த டெக்னிக். சிவசூத்திரத்திலேயும் அந்த டெக்னிக் இருக்கு. ஆனா முக்கியமானது என்னன்னா, அந்த பந்தம், அந்த மூல பந்தம், அந்த எல்லாம் நடக்கும்போது பிராணாயாமமும் தொடர்ந்து நடந்தாகணும். அதாவது சில விஷயங்களை நேரடியா சொல்லி, சில விஷயங்களை சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி, எதை நான் சாதிக்க வேண்டுமோ அதை என்னை சாதிக்க வைத்தார்கள் என்னுடைய குருமார்கள். எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நேர்ல கொடுத்தா நமக்கு பயம் வந்துடும், நம்மளால பண்ண முடியுமோ முடியாதோன்னு. நமக்கே நம்ம மேல தைரியமோ கான்பிடன்ஸோ இருக்காது. அதனாலதான் நம்மளை குரு காலடியில சாத்திரணும். ஐயா, எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாமல், எனக்கே என் மேல கான்பிடன்ஸ் இல்லைனாலும் என்னை எப்படியாவது கூட்டு போயிரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சரணாகதி பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி இந்த சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவதன் மூலமா ட்ரெயின் பண்ணிடுவாங்க. வெயிங் மிஷின்ல எடுத்து உட்கார வச்சுட்டா வெளியில போக முடியாது, அங்க இங்க நவர முடியாது. அஞ்சு கிலோ குறைஞ்சாகணுன்றாரு. நான் வேக வேகமா மூத்திரம் வருது, தொடைய அடிச்சதுல ஒரு 50 கிராம் எக்ஸ்ட்ரா காமிக்குது முள்ளு. ஐயோ, இந்த 50 கிராம் சேர்த்து குறைச்சாகணுமேடா. நான் தாத்தா தாத்தா மூத்திரம் தொடைய அடிச்சேன். தொடைய அடிச்ச உடனே அந்த வெயிங் மிஷின் 50 கிராம் எக்ஸ்ட்ரா காட்டுது முள்ளு. 100 கிராம் என்னவா ஒரு முள்ளு தள்ளி நிக்குது. டேய் டேய் டேய், நான் எங்கடா எந்திரிச்சு போறது? முள்ளு இந்த பக்கம் தள்ளுன்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் தள்ளுது. நடந்ததை நடந்தபடியே சொல்றதுக்கு தமிழ்ல சொல்றதுதான் பெஸ்ட். அப்படியே சொல்லி வச்சிடுறேன். நான் தமிழ்ல சொல்லி வைக்கிறது காலங்காலமா எல்லாம் இந்த வரப்போற எல்லா சந்ததிக்குமான உபயோகமா இருக்கும். அதனாலதான் இந்த ரசவாதம், காயகல்பம், மந்திர சாஸ்திரங்கள், இந்த தீக்ஷா விதிகள், இதெல்லாம் என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தது என்ன மொழியிலேயே அதை அப்படியே சொல்லி வச்சிடுறேன். இது உலகத்துக்கு உபயோகமாகட்டும், அவ்வளவுதான். யாருக்கு வேணுமோ அவங்களுக்கு உபயோகமாகட்டும். சைவம் உயிரோடு இருக்கும் வரை தமிழ் அழிய முடியாது. சைவத்துக்கு தமிழோடு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. சைவம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தமிழ் அழியாது. அதனாலதான் தமிழை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சைவத்தை அழிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். என்ன பண்றது? என்னுடைய பாட்டனார் ரொம்ப நெருக்கமா, வாரியார் சுவாமிகளோட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தவர். தவறாது அவரை திருவண்ணாமலைக்கு வரவழைச்சி பிரசங்கங்கள்லாம் நடத்துவாரு. என்னுடைய
குப்பம்மாள் குரு, அவங்களும் வாரியார் சுவாமிகளோட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாங்க. எல்லாருமே ரொம்ப, இந்த ஃபேமிலி சர்க்கிள் வந்து வாரியார் சுவாமிகளோட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாங்க. நம்ம 291வது சன்னிதானம், பெரிய சன்னிதானம் வாரியார் சுவாமிகளோட ரொம்ப நெருக்கம். வாரியார் சுவாமிகளுக்கு ஒரு பலமான மேடை அமைத்து அவர்களை தமிழ்நாடு முழுக்க அறிமுகப்படுத்தியதிலே நம்முடைய முந்தைய சன்னிதானம் 291க்கும் பெரிய பங்குண்டு. சோமசுந்தர ஞானசம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்னு என்னுடைய பரமகுரு, பெரிய சன்னிதானம், அவங்களுக்கு அந்த பெருமை உண்டு. 230 தொண்டை மண்டலத்தோட 230 நான் தொண்டை மண்டலத்தோட வாரிசா வரணும்னு சொல்லி எல்லாம் தயார் பண்ணி பட்டம் கட்டி எல்லாம் தீட்சைகள் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது வாரியார் சுவாமிகளை அழைச்சிருந்தார்கள். ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வாரியார் சுவாமி வந்தப்போ உங்க காஞ்சி பெரியவர் சொன்னாரு, தமிழோட நிறுத்தப்படாது, வடமொழியும் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம 230 கட்டாயம் சாமி, வடமொழியும் சொல்லித்தரோம், சம்ஸ்கிருதமும் படிக்க வைக்கிறோம், சாஸ்திரங்களையும் படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க பெரியவங்க காஞ்சி பெரியவர் சொன்னாரு, பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் வெறும் சித்தாந்தம் மட்டும் சொல்லி விட்டுறப்படாது, வேதாந்தம் கொடுக்கணும், கத்துக் கொடுக்கணும், ஒரு மடத்தோட வச்சுக்கப்படாது, உலகத்துல இந்து மதம் முழுக்க எல்லாத்தையும், இந்து மதத்தோட எல்லாத்தையும் பரப்புற மாதிரி தயார் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு 4-5 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நேரடியா காஞ்சி பெரியவர் பரமாச்சாரியாரே 230 கொடுத்தாங்க என்னை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு. குப்பம்மாள் வந்து ஹஸ்பண்ட் உயிரோடு இருந்ததுனால அவரை மட்டும் பார்ப்பாங்க, என்னுடைய பாட்டியை பார்க்க மாட்டாங்க. என்னுடைய பாட்டி விதவை, பெரியவர் விதவைகளை பார்க்க மாட்டார். அதனால அவங்கள மட்டும் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு பேச்சுல இந்த மாதிரி சம்ஸ்கிருதமும் இங்கிலீஷும் கத்துக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ வாரியார் சுவாமி எனக்கு சொன்னாரு, சாமி சம்ஸ்கிருதம் இங்கிலீஷ் எல்லாம் கத்துன்றுங்க, நல்லா பண்ணுங்க, தப்பு இல்ல, தமிழ்ல பேசுறத விட்டுறப்படாது, அதை மட்டும் தொடர்ந்து வச்சுக்கணும். நான் வாரியார் சுவாமி காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி காலை தொட்டு வணங்கி, அப்படியே ஆகட்டும் சாமி அப்படின்னு. வாரியார் சுவாமிகள் பிரசங்கியெல்லாம் தாண்டிய ஒரு உயர்ந்த புருஷர், நல்ல தியாகி, வெறும் பிரசங்கி கிடையாது அவர், தானே வாழ்ந்து மற்றவர்களை வாழ வைக்கின்ற ஒரு ஆச்சாரியன், உயர்ந்த ஆச்சாரியன். நல்லது.
Bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhat Vaita Saivam. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss. Nithyananda. Thank you. Be blissful.